नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या आरोग्य वार्ता कार्यक्रमात मी किशोर नाईक नावकर आपलं स्वागत करतो. माणसाचं हृदय साफ हवं असं नेहमीच म्हटलं जातं. आता हृदय साफ हवं म्हणजे नेमकं काय? माणसाच्या रोजच्या जगण्यात माणसानं हृदयातनं साफ असणं गरजेचं आहे. हे माणसाच्या जीवनशैलीशी निगडीत वाक्य आहे किंवा जीवनशैलीशी निगडीत हा विषय आहे. परंतु फक्त स्वभावानुसार माणसाचं हृदय साफ असून चालत नाही, तर आरोग्याच्या दृष्टीनेही माणसाचं हृदय साफ असणं गरजेचं आहे. जर माणसाचं हृदय आरोग्याच्या दृष्टीने साफ नसेल तर मग ती धोक्याचे संकेत आहेत, ती धोक्याची सूचना आहे. आणि याच अनुषंगाने हृदयाशी संबंधित, हार्ट डिझीजशी संबंधित म्हणजे कार्डिओलॉजी या विषयावरती आम्ही आरोग्य वार्ता या कार्यक्रमात या ठिकाणी मणिपाल हॉस्पिटलच्या तज्ञ डॉक्टरांशी संवाद साधणार आहोत. काय आहेत नेमके विषय हृदयाशी संबंधित, हार्ट डिझीजशी संबंधित काय नेमकी प्रकरणं सध्या घडतायत, कशा पद्धतीनं माणसानं आपल्या हृदयाची काळजी घ्यायला पाहिजे, हाऊ पीपल हॅव टू टेक केअर ऑफ देअर हार्ट्स बिकॉज हार्ट इज अन मेन ऑर्गन ऑफ ह्युमन बीइंग. आणि याच अनुषंगाने 3 तज्ञ डॉक्टर आमच्याशी आज संवाद करणार आहेत. सर्वात प्रथम मणिपाल हॉस्पिटलचे डॉक्टर राकेश देशमाने, जे कन्सल्टंट आहेत, कार्डिओव्हास्क्युलर अँड थोरॅसिस सर्जन. त्यानंतर डॉक्टर ज्योती कुसनूर आहेत, कन्सल्टंट इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजी. आणि डॉक्टर सव्यसाची मुखोपाध्याय, कन्सल्टंट इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजी. डॉक्टर, तुमचं स्वागत आहे या कार्यक्रमात. आय वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ गोवन वार्ता लाईव्ह फॉर दिस प्रोग्राम. आय विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर देशमाने. सर, हृदय माणसाचं साफ असायला पाहिजे असं आपण नेहमीच बोलतो. आता माणसाच्या स्वभावात, वागणुकीत हृदय साफ असण्याची गरज आहे, परंतु आरोग्याच्या दृष्टीनेही हृदय साफ असण्याची गरज आहे. कारण हृदय जर साफ नसेल तर मग प्रश्नावर प्रश्न आणि माणसाचं आयुष्यच धोक्यात येऊ शकतं. गोव्याच्या बाबतीत जर आपण बघायला गेलो तर गोव्यात अलीकडच्या काळात हार्ट अटॅकच्या केसेस प्रचंड वाढत आहेत. आता तुम्ही या क्षेत्रात गेली अनेक वर्ष काम करतायत. गोव्याच्या हार्ट डिझीजच्या संबंधित, हार्ट इलनेसच्या संदर्भात नेमकी काय परिस्थिती आहे? किती प्रमाणात गोव्यातली लोक ही हार्ट डिझीजचा सामना करतात आणि पूर्वीपेक्षा आताची जी टक्केवारी आहे, म्हणजे हार्ट डिझीज झाल्यानंतर माणसाला मृत्यू येणं, याची टक्केवारी कशी कमी झाली आहे? सायन्सनं कशा पद्धतीनं या इलनेसवरती मात केली आहे? नमस्कार, मी डॉक्टर राकेश. जसं तुम्ही म्हटलं की हार्ट एलिमेंट किंवा हृदय आजार हे आजकाल हे आत्ता नाही, हे बऱ्याच वर्षापासून वाढलेले आहेत. आणि आजकाल तुम्ही जसं म्हटलं की जे तुम्हाला पेशंट पाहायला मिळतात की जे यंग किंवा आम्ही म्हणतो की ज्यांचं वय, आम्ही म्हणतो की यंग कार्डियक पेशंट किंवा ज्यांना वय कमी, त्यांना 40 ते 45च्या खाली असतो आणि त्यांना हृदयाचा आजार असतो ते. आणि हृदय रोग किंवा हृदयाचे आजार वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, पण जे सगळ्यात कॉमन किंवा आपण जे सगळ्यात आहे त्याच्यात आम्ही म्हणतो करोनरी आर्टरी डिसीज किंवा जसं तुम्ही म्हणतो की हृदय साफ म्हणजे हृदयाच्या त्या सप्लाय करणाऱ्या आपण आर्टरीज म्हणून, वाहिन्या म्हणतो, त्यांच्यामध्ये ब्लॉकेज झाल्याने हे होतं. हा सगळ्यात कॉमन आजार आहे. त्याच्या सोडून अजून बाकीचे असतात, व्हाल्व्हुलर हार्ट डिसीज म्हणजे हृदयाचे, प्लस लहान मुलांना जे होतात आम्ही म्हणतो कंजेनायटल हार्ट डिसीज. पण स्टील द मेजर किलर आपण म्हणतो सगळ्यात मोठा हृदयाचा आजार म्हणजे हा हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये झालेल्या ब्लॉकेजमुळे, त्याला आम्ही म्हणतो ते करोनरी आर्टरी डिसीज आहे. त्याच्यात आता जर तुम्ही म्हटलं की गोवा काय किंवा इंडिया काय किंवा आपण सब एशियन कंट्री, सध्या सुद्धा कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज म्हणजे ज्याच्यात आपण म्हणतो की धमन्या किंवा हृदयाच्या किंवा असो किंवा तुमच्या मेंदूच्या असो किंवा पायांच्या असो, यांच्यात ब्लॉकेज किंवा त्यांच्यात ब्लॉक होण्याचे जे कारण असतात हे सगळे एकच आहे. हे सगळं आम्ही म्हणतो की कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीजेस यांना असं म्हणलं जातो. हे सगळे त्याच्यात हे सगळ्यात जास्त किलर किंवा ह्यांच्याने मृत्यू होण्याचं प्रमाण हे आज सुद्धा जगात किंवा गोव्यात सगळीकडेच नंबर 1 आहे सध्या सुद्धा. Dr. Mukhopadhyay, I just want to ask you, when a person feels that he has some heart illness, what exactly he need to do, and at what are the premier symptoms he feels that yes, these symptoms are related to heart and I need to consult cardiology? What are those symptoms, primary symptoms, which usually people neglect? Yes, correct. What you have said is rightly put forth. Actually, people neglect their symptoms
a lot. And the point what Dr. Rakesh has come up with is that Indians and South Asians have a lot of heart disease, and one statistics I want to put forward to you is that 60% of all the world's heart disease cases are in Indians, whereas we have only 14% of the world population. So you can imagine the immense load that is there on the health system because of this. Now coming to the symptoms, normally 75% of all heart attacks, they will come with symptoms. 25%, this is also another statistics we should be careful of. 25% of all heart attacks are silent, means there will be no symptoms at all. And this especially occurs in diabetes in mellitus and some other nerve disorders, but mainly we should be careful that these 4 symptoms, namely palpitation, that is you are aware of your heartbeat, that is palpitation, then breathlessness, means suddenly you are out of breath, then chest pain is another, means wherever, it may not be on the left side, it may be right side, it may be in the arms, it may be in the jaws, anywhere, right, starting from the upper side of the abdomen right up to all the chest and even towards the back, it may be a sign of heart disease. And 4th symptom is if you are feeling tired or if you are feeling giddy. So that means if you are easily getting tired, or if you are getting some sort of giddiness and you are about to fall, or you actually have a fall, so these are the symptoms that you should be careful of. Also another thing is that if you have some sort of wheezing or cough, please consult a doctor and make sure that it is not a sign of heart disease, and you always think that maybe this is a sign of asthma. There is a very famous saying in our cardiology circles is that all that wheezes is not asthma. So you should be careful of this. Another symptom that we normally attribute to heart disease is that people come with gastric or hyperacidity symptoms. So this should not be neglected at all, because at times we have seen that people who have come with gastric kind of or hyperacidity symptoms actually have heart disease or may be having even a heart attack. So these are some symptoms you should be careful of. Yeah, I just want to intervene. Now 2 things. One is chest pain and another is cough. खांसी और चेस्ट पेन जो नॉर्मल रहता है. नाउ चेस्ट पेन बहुत तरह के रहते हैं. What exactly the chest pain which we can understand that this is the symptom of heart, and secondly खांसी तो जब सर्दी होती है तब भी खांसी आती है. What is the difference of normal cough and heart related cough? Yes, this is a very interesting point that you have brought up. Now a long time ago there was a cardiologist called Samuel Levine, who came up with this sign, and he said that this is, if anybody is coming with a clenched fist or complaining of some sort of pressure symptom over the chest, then that is most probably due to heart disease. If he is coming with, and pointing and saying that this is my chest pain, then it may not be heart disease. Secondly, the cough that you talked about. Now there are various types of cough. Especially if you are getting cough after lying down, or if you are getting breathless after lying down for some time, and especially if you are waking up in the middle of the night with some sort of cough, then that means it is a sign of heart disease. We call that PND or orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea. Means as soon as you start lying down, the lungs are sort of filling up with water. So the lungs are getting irritated, and that irritation causes cough. Okay. So that may not be a very, very productive cough, but at times it can be when the lungs are full of water, and we call that situation as left ventricular failure with pulmonary edema. So that can be. And sometimes the symptoms and the cough and the production of cough, especially with sputum, may be overlapping with symptoms of tuberculosis, which is another very common this thing. And we have sometimes even blood in the sputum, which may be due to
heart disease. That happens in extreme cases of acute left ventricular failure with pulmonary edema. येस डॉक्टर मुखोपाध्यायाने खूप महत्त्वाची अशी माहिती दिली. विल जस्ट मूव टू डॉक्टर ज्योती. मॅडम, माणूस जेव्हा आजारी पडतो, व्हेन अ पर्सन फील सिक, ही नॉर्मली गोज टू इज नॉर्मल डॉक्टर, जो भी रहता है, मेडिसिन का डॉक्टर रहता है और कोई भी रहता है. नाउ फॉर एवरीथिंग व्हेन अ पर्सन फील सिक, ही गोज टू अ सेम इज रेग्युलर डॉक्टर. आता ह्या रेग्युलर डॉक्टरकडे गेल्यानंतर तो डॉक्टर चेक करतो, हा तुम्हाला सर्दी झाली आहे, खोकला येतो, मग खोकल्याचं एक सिरप देतो, किंवा आणखी काय असेल, छातीत दुखत असेल तो चेक करतो, हे औषध द्या. रेग्युलर डॉक्टरकडे ट्रीटमेंट घेताना तो आजार बरा होत नाही आहे, सेम सिम्पटम्स कंटिन्यूस, असं नेमकं काय आहे? व्हॉट एक्झॅक्टली द सिम्पटम्स वेअर ही नीड टू चेंज हिज डॉक्टर, he need to consult a specialist. What is the exact symptoms of that where he need to think that now I have to change a doctor, I have to consult a specialist? No, बरे कितें आसा हांगा गोंयान की सगळे मोस्टली they are all qualified family physicians, most of them are very good. ओके, तर तांकां युजली ते डिटेक्ट करता की हे पेशंट हेजे आणि कितें कारण आसता, एंड दे डू रिफर. दॅट इज द गुड थिंग. आमचे स्टेटीन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर व्हेरी गुड. जनरल फिजिशियन लेवल, फॅमिली फिजिशियन लेवल, दे आर गुड. बट जेन्ना खूब सिवियर कितें सिम्पटम आसा जाल्यार, म्हणजे खरच खूब मारता जाल्यार, चेस्ट पेन चड असल्यार, आय वूड एडवायज की तुमी वचून तुमचे फॅमिली फिजिशियनाचे ते लांब लायनान रावनाका. अशे कितें इमर्जन्सी सिम्पटम्स तशें वाटल्यार डायरेक्ट गो टू अ हॉस्पिटल वेर देर इज अ कॅज्युअलिटी, आनी खंय ते ECG इमिजिएटली काडूंक शकता तसले हॉस्पिटलांक पावूंक जाय. मेनी टायम्स वी हॅव सीन की तेंचे फॅमिली फिजिशियनान खूब गर्दी आसता, चेस्ट पेन आसून सुद्धा पेशंट्स वेट, आणि बाय द टायम दे रीच द फॅमिली फिजिशियन, तेंचे टर्न जेन्ना येता ऑलरेडी इट इज टू सिवियर, आणि तेन्ना तांकां एम्ब्युलन्सान घालून 108 घालून व्हडले हॉस्पिटलान व्हरचें पडटा. सो दॅट शूड नॉट हॅपन. की इमर्जन्सी कितें सिम्पटम असल्यार फर्स्ट थिंग आय वूड से की केन्नाय तुमकां कितें अनइझीनेस आणि कितें अनयुज्युअल सिम्पटम असल्यार, इफ यू थिंक इट्स अ कार्डियक, आणि ऑलरेडी सांगलेले आसा कार्डियक कितें सिम्पटम्स आसता, मदीं अशें जड लागपाक पेशंट्स टिपिकली सांगता म्हाका जड कोणी बसलेले तशें दिसता, आणि ते पेन आसा ते दोनी शोल्डर्सान पावता, लेफ्ट हँडान पावता, आणि ऑलरेडी सांगले की ऍसिडिटीचे सिम्पटम्स असल्यार सुद्धा इट कूड बी अ हार्ट अटॅक. आणि स्पेशली वेन द पेशंट इज फिलिंग व्हेरी अनइझी, इट इज नॉट द युज्युअल कायंड ऑफ ऍसिडिटी. आणि जर न्हिदल्यार खरज मारपाक, आणि पेशंट सांगता की 2-3 पिलो लागता म्हाका न्हिदपाक सारखे जायना. ओके, हे सगळे सिम्पटम्स हार्टाचे अटॅकाचे असूंक शकता. तेन्ना तुम्ही यू शुड नॉट बी वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट विथ युअर फॅमिली फिजिशियन. ते टायमान इमर्जन्सी ट्रीटमेंटाची गरज आसा. बिकॉज द गुड थिंग अबाउट हार्ट अटॅक्स आणि हार्ट प्रॉब्लम्स आर दॅट जेन्ना अटॅक जाता भिवपाची गरज ना. इफ यू रीच द हॉस्पिटल ऑन टायम, सगळे टायमार डायग्नोसीस जावन टायमार ट्रीटमेंट जाल्यार a lot of lives can be saved. The death rate due to heart attack can be brought down drastically if everybody gets treated on time. Thanks to technology आणि science इतले advance झालेले आसा की आमचे कडेन आता खूपशे ट्रीटमेंट ऑप्शन्स आसा. डायग्नोसिसाचे सुद्धा खूपशे ऑप्शन्स आसा विच आर व्हेरी सेफ. जेन्ना तुम्ही हॉस्पिटलान इमर्जन्सी डिपार्टमेंटान पावता, फर्स्ट थिंग युजली ECG विल बी टेकन. ECG काडल्यार कळटले की हे हार्ट अटॅक आसा की हार्ट अटॅक ना. मॅसिव्ह हार्ट अटॅक असल्यार दॅट मिन्स दॅट ते नळी आसता न्ही हार्टाचे, ते पायपलायन्स आसता ते कंप्लीट ब्लॉक आसताले, खंयचे एक मेजर आर्टरीन कंप्लीट ब्लॉक आसताले. दॅट इज अ मॅसिव्ह हार्ट अटॅक. तशें असल्यार इमिजिएट ट्रीटमेंट आसा. दॅट कायंड ऑफ पेशंट इज इमिजिएटली सीन बाय द कार्डिओलॉजिस्ट. आणि आमी रगत पातळ करपाचें इंजेक्शन, ते क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन सुद्धा दिवंक शकता. नाजाल्यार डायरेक्ट आमी एंजिओप्लास्टी करून ते खंयचे ब्लॉक आसा ते इमिजिएट ओपन करूंक शकता. in which case the heart attack can be reversed and the patient's life can be saved. Doctor, I just want to ask you, when suppose एक पेशंट, घरातला पेशंट एक समजा कॉलॅप्स आला किंवा अकस्मात त्याला स्वेटिंग आलं, अकस्मात त्याला खोकला आला,
and it is a direct symptoms that his falling down or his symptoms is related to heart. Hospital पर्यंत पोचेपर्यंत what exact care his family members need to take regarding that patient? Yeah, that is a very good question, sir. First thing is that if any such emergency symptom कितें आसा जाल्यार the most important की delay करनाका to approach or to call for an ambulance. That is the most important, because आमचे initial heart attackaचे टायमान आमचे golden hour, golden few yes, minutes आसता. yes. Patient सारखे treatment दिना जाल्यार ते टायमान the patient may not be saved, but ते टायमान treatment दिल्यार सगळे normal जातले. Okay, so first thing is call for an ambulance and go to an emergency department. Okay, so do not wait to get an appointment with your general practitioner. That is the most important thing. Call for an ambulance. And आमचे गोवन that very good system of 108 yes. ambulance आसा, within 5 to 10 minutes पावता. तेन्ना ECG काडून it is immediately diagnosed and taken to the nearest center. So that's a very good government scheme in Goa, available in Goa. So that is about the hospital. What the patient's relatives can do, always the first thing should be to call for the ambulance and make sure that the patient can reach the emergency. But apart from that, but if the patient is fainting, make the patient lie down. Okay. That is important, because if the heart is stopping and all, it is always best to have the patient lying down. So that would, but apart from that, it is very difficult for the relatives to decide ki heka heart attack asa ki ani kasle dues asa. So always best wait for the let the specialist make a diagnosis. In that situation, giving an water to that patient is okay? Not really, because you do not know. It could be a stroke, it could be something else, in which case giving water may be more dangerous than correct. the patient can aspirate. Usually what people do for anything, first they take a glass of water. Yeah, in some cases it may work, but it is very difficult for the layman to make a correct diagnosis. So always the priority would be to get the patient to the ambulance and get the patient to the hospital. Zar hospital and everything is fine, it is fine. I mean, there is nothing nothing lost, but missing a heart attack is very, very dangerous. The patient can die if the patient does not reach on time to the hospital. So we don't really encourage any home level treatment. I know की तुमचे WhatsAppचेर आणि YouTubeचेर इतले सगळे videos असता आणि इतले सगळे forwards येता की अशे जाल्यार हे करून जाय अशे जाल्यार, but they are actually they are dangerous, because it's very difficult for a layman to decide what is happening to for a person who has collapsed. I have a distinct story in this regard. There was one patient who actually just after his morning walk, he was having coffee. He's from South Goa. I can't take his name obviously, but he was having coffee and then suddenly he collapsed. Now his son, he's a seaman. His son is a seaman, and he has been trained in CPR. Okay. So he saw that suddenly his father has collapsed. So he felt the pulse and he felt that there was no breathing, and he immediately started pumping. Okay. And he was revived. And he's still alive today. So he was brought to the hospital, and then because it was a case of cardiac arrest, we put in a ICD. Okay. That is an implantable cardioverter defibrillator, and everything was fine because he had a rhythm problem. Means it is like a short circuit in the heart. Like heart has two aspects. One is the wiring and one is the plumbing. Now what we are generally talking about here is the plumbing. But the wiring also sometimes can go abnormal, and this is what happened in this case. But I am really thankful that his son had learned CPR and he managed to do it at the right time and saved his own father. Before training, that is the thing. I mean, a trained person can decide, but majority of our population is not trained. So they might end up doing something dangerous, and it might delay the diagnosis and delay the treatment. Yeah. Before coming to Dr. Deshmane, Dr. Mukhopadhyay, I just want to ask you. Nowadays, every person has become an expert. YouTube and Google teaches you everything. You need not have to be a doctor. You can be a self-doctor, you can be a self-lawyer, you can be self in any field. I want to ask you one question.
now there are several things of treatment regarding heart attack. First is ECG, then angioplasty, angiography, open heart surgery, ये सब रहता है. What exactly ECG जो रहता है, ECG at first आप ECG निकालो, कोई भी डॉक्टर के पास आप अगर गए, सर आई फील पेन इन चेस्ट, ओके ECG निकालते हैं. What exactly ECG shows? ECG clearly shows that a person has a heart disease and need to be consulted further. Then what is angioplasty? What is angiography? Then we will come to open heart surgery. Yes, very interesting question. Now the thing is that ECG, like Dr. Jyoti said, that it is absolutely essential, and it is almost 100 or 99% diagnostic of a heart attack. Okay. Now in this situation that it is not a heart attack, then the accuracy goes down to around 30 to 40%. That it may. I will just intervene. Heart attack हुआ है, ये ECG में confirm होता है कि Yes. heart attack होने वाला है. No, होने वाला है, we can never know, because we have seen so many cases of absolutely normal investigations with 99% blockage. Okay. So होने वाला है, we can never know. हाँ. But yes, हो चुका है, हाँ. we या can हो चुका है. we come to know. And That's an another thing interesting. that That's an interesting, because I also do not know what exactly ECG is. Yes, ECG is basically an electrical pattern due to whatever mechanical abnormalities that have occurred in the heart. Okay. ECG is that. Yeah. In case it is abnormal, but if it is normal, that also shows the normal electrical pattern Okay. of the heart. So Okay. that is what I was saying. Heart has a wiring. So ECG is looking at the wiring pattern and the electrical pattern to detect something which may be mechanically abnormal in the heart. So that is what an ECG is. What after this, there is another thing that what we do is we look at the echocardiography. Okay, yeah. Echocardiography is like a ultrasound of the heart. So basically, it looks at the heart with sound waves. Okay. And it tries to detect whether there is the flow. What is the flow pattern? Whether there is any abnormality in the valve. Whether all the walls are contracting normally or not, whether the heart shape, size, everything is normal or not, that all we can see on the echo. Third, when we come to this, before anything has occurred, then we do a stress test. That is known as a TMT, treadmill test. So in that also the accuracy is up to 70%. Okay. So it may still miss 30%, like you said, na, hone wala hai. So that hone wala hai situation can be detected by treadmill test. We can go to slightly more accurate tests that are known as dobutamine stress echo, Okay. or else we can go to stress thallium. So these are slightly more accurate, maybe around 85-88% accuracy. The thing that is compared as 100% accuracy means the gold standard of knowing whether there is any blockage or not, and against which we compare all this ECG, echo, TMT, everything, that is the angiography. Angiography is nothing but basically a flow. We are checking the flow through the coronary arteries. So there are 3 coronary arteries. What we do is normally 90% of the time through the wrist we take a small pipe which we call a catheter, and we go up to the heart. It is under local anesthesia, so patient doesn't feel any pain. So there is no pain involved. In fact, inside, unless there is a problem, normally the human body doesn't feel any pain. So there has to be a problem only where after that the human body feels pain. So we take it up to the heart. On top of the heart, there are 3 arteries which supply the heart with everything, with oxygen, glucose, everything. So those 3 arteries, turn by turn, we push the catheter, and then we push a dye, which is radio opaque, means it can be seen on X-rays. So those moving X-ray pictures are known as angiogram. Okay. So that we see on the screen, and we decide, okay, how much percentage of block is there. It may be anything. If it is less than 50%, generally we don't do anything. More than 50% in the absolutely main vessel, then yes, we have to do something. And more than 70% in any of those 3 arteries,
then yes, we have to do something. If it's in a branch artery or in a distant branch, we sometimes don't do anything, or we just give medical treatment. So this is actually what angiography is. Angioplasty, on the other hand, what we do is we have to remove the blockage. Now, how do we remove the blockage? We first put a wire through that blockage. It goes through the blockage somehow and goes beyond the blockage. Then we put a balloon so that it flattens the blockage. Once we have created enough space, then we put in a stent. Now that stent is nothing. If you remember ballpoint pen spring, it is exactly like that. Okay. Only thing is it is collapsed and it is mounted on a balloon, so that it can easily pass through the blockage. And once it is at exactly the site of the blockage, we expand it so that whatever we have expanded, the blockage, it doesn't collapse again. Because earlier angioplasty meant only balloon angioplasty. So people used to just go do ballooning and come back. But what happened is, immediately after ballooning, maybe after a few hours or a few weeks or a few days or few months also, it used to collapse again. So to keep that thing open, to keep the walls apart and open, we put in a stent. So that is what a stenting is. डॉक्टर देशपांडे, आता डॉक्टर मुखोपाध्यायांनी सगळं एक्सप्लेन करून दाखवलं. म्हणजे वेन ही वॉज टॉकिंग, आय कॅन जस्ट रिअलाइज व्हॉट एक्झॅक्टली द मुवमेंट ऑफ दॅट एन्जिओग्राफी. आणि आता ब्लॉक जे असतात, एक सहजपणे लोक म्हणतात नाही मला 2 ब्लॉक आहेत, त्याला 3 ब्लॉक, अरे त्याला 5 ब्लॉक, त्याला 10 ब्लॉक. व्हॉट एक्झॅक्टली हे ब्लॉक म्हणजे नेमकं काय, किती ब्लॉक असणं सेफ आहे आणि किती ब्लॉक असणं डेंजर झोनमध्ये आहे. सेकंडली ECG झाली, त्याच्यानंतर इकोकार्डिओग्राम झाला, एंजिओप्लास्टी, एंजिओग्राफी सगळं झालं. ओपन हार्ट सर्जरीची वेळ कधी येते, हाव सेफ इज ओपन हार्ट सर्जरी. आणि ओपन हार्ट सर्जरी पूर्वी अबाव 60 और अबाव 50 आम्ही ओपन हार्ट सर्जरीबद्दल बोलत होतो. आता तर 40 इयर्सच्या पेशंटनाही ओपन हार्ट सर्जरी केली जाते. ओपन हार्ट सर्जरी किती सेफ आहे, ओपन हार्ट सर्जरी केल्यानंतर माणसाचं जीवन किती काळपर्यंत चालू शकतं, आणि कधी येते वेळ ओपन हार्टची. आता जसं सरांनी सांगितलं की अँजिओग्राफी केल्यावर आपल्या हृदयामध्ये 3 आर्टरी असतात मेन, जसं लेफ्टच्या 2 आणि राईटला 1. तर जेव्हा अँजिओग्राफी, फर्स्ट बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन इज अँजिओग्राफी. विथ अँजिओग्राफी एव्हरीथिंग पिक्चर विल बी क्लिअर. आता दोघं जसं म्हणतात मला एकच ब्लॉक होता, म्हणतं कोणी 2, मला कोणी 10, 8. तर कसं असतं की एका ब्लॉक म्हणजे म्हणतो ते ब्लॉकेज म्हणजे शॉर्ट झालेलं, नॅरोईंग झालं. जसं सर म्हटले, वेन इट इज मोर दॅन 60% इन सिग्निफिकंट और 70% इन एनी वे. सर जेव्हा हे ब्लॉकेजेस लांब असतात, लेंथी, मल्टिपल असतात आणि भरपूर म्हणजे तिन्ही वेसल्समध्ये आहे ब्लॉकेज, जेव्हा त्यांना जेव्हा मॅडम सांगतीलच पुढे की त्यात अँजिओप्लास्टी कशात करतो, तेव्हा जर शॉर्ट वेळी काही इमर्जन्सी नाही आहे तर त्याच्याशिवाय ह्याच्यामध्ये तुम्हाला बायपास लागू शकतं. आणि अनदर थिंग इज लाईक, समजा पेशंट डायबिटिक आहे हे आहे, तर त्यांना those patients we do the bypass or we call it coronary artery bypass or साध्या भाषेत त्याला बायपास. जसं सरांनी सांगितलं की अँजिओप्लास्टी मध्ये दे गो फ्रॉम इनसाइड द आर्टरी, ओपन करतात. तर जसं म्हणतात की लोकांना वाटतं बायपास मध्ये तुम्ही ब्लॉक काढतात, त्या ब्लॉकला काहीही करत नाही. ओके, ब्लॉक्स तसेच असतात. जसं आपण म्हणतो आता हायवेचे काम चालू आहे, आपल्याला डायव्हर्जन्स करून देतात, तर दिस इज लाईक क्रिएटिंग अ न्यू पाथ, सर्व्हिस रोड यू कॅन कॉल इट सर्व्हिस रोड. तर काय की जो ब्लॉक आहे त्याच्या पुढे, कारण की फ्लो तिथपर्यंत त्याच्या पुढे फ्लो देण्यासाठी मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लेम येतात हार्टचे अटॅक किंवा हे, की हे डिस्टल फ्लो बंद झालेला असतो आर्टरीचा, म्हणजे अलीकडच्या ब्लॉक झाल्यामुळे पुढे फ्लो व्यवस्थित मिळत नाही, तर तो करून देण्यासाठी. तर त्याच्यासाठी आम्ही काय करतो की त्याला जे ओपन हार्ट सर्जरी म्हणतो, त्याच्यामध्ये एक तुमच्या हृदयाच्या आतलीच एक आर्टरी वापरतो, त्याला म्हणतो लिमा. नंतर एक कायदा तुमची हातातली आर्टरी, रेडियल आर्टरी किंवा पायातली वेन, त्या तिघं करून त्या ब्लॉकच्या डिस्टली म्हणजे त्या ब्लॉकच्या पुढे आपण त्याला हाताने जोडतो, ठेवतो, आणि त्याचा अलीकडचा पार्ट आपल्या हार्टचा जो मेन आवडता म्हणतो त्याच्यावर लावतो, की त्याच्याने शुद्ध रक्त म्हणजे आपण जास्त रक्त, याचा अर्थ ते बायपास, त्या ब्लॉकेज वी हॅव बायपास. ठीक आहे, तर मग त्याचं काही सिग्निफिकन्स म्हणजे 2 ब्लॉक 3 ब्लॉकचं फक्त नंबरवर नाही, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स हाऊ आर द ब्लॉकेजेस, कसे आहेत ते, भरपूर आहेत, लांब आहेत,
ज्याच्यात स्टेंट घालणं शक्य नाही किंवा ज्या पेशंटला म्हणतो आम्ही डिफ्यूज डिसीज आहे, बऱ्याच ठिकाणी ब्लॉकेजेस आहेत, तर एवढे नंबर ऑफ स्टेंट्स घालणं आणि परत त्यांच्यात ब्लॉकेज होणे, डायबिटीज वगैरे त्यांना हेवी आहे त्यांच्यात परत त्याच्यात ब्लॉकेज, तर अशा पेशंटमध्ये बायपास प्रेफर केलं जातं. आता जसं म्हटलं तुम्ही की आधी बायपास म्हणायचे 60-70 किंवा असं, पण सी व्हॉट दिस हॅज चेंज. जसं सिच्युएशन मी तुम्हाला म्हटलं लास्ट 10 years बॅक गोव्यामध्ये सुद्धा आपल्याकडे डायग्नोस्टिक कमी होतं, म्हणजे काही निदान करण्याचे. आता ड्यू टू नंबर ऑफ कॅथलॅब्स किंवा कार्डिओलॉजिस्ट किंवा अवेअरनेस झाल्यामुळे लोकांमध्ये डायग्नोसिस लवकर होते, तर जितके स्क्रीनिंग किंवा जेवढ्या लोक डायग्नोसिस तितके शक्यताही जास्त की त्यांच्यात ब्लॉकेज सापडतात. तर जसं म्हणलं देर इज नो एज लिमिट. सी वेन एव्हर पॉसिबल वी ट्राय टू डू फर्स्ट एंजिओप्लास्टी ओनली, त्याच्यात आहे त्याच्यात, पण ज्याच्यात शक्यच नाहीये कारण की वी कांट टेक द रिस्क ऑफ हार्ट अटॅक विच इज मोर दॅन द रिस्क ऑफ बायपास. जसं तुम्ही म्हटलं की आधीच्या 15-20 वर्षाची ती बायपास म्हणले की आता होती, पण त्यावेळेस टेक्निक, पण ड्यू टू रिफाईन टेक्निक, नवीन टेक्नॉलॉजी जसं मॅडम मध्ये देर इज एव्हरी डे देर इज ऍडव्हान्समेंट इन द मेडिसिन्स, तुमच्या आयसीयू मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी, एव्हरीथिंग दॅट हॅज कॉज द रिस्क ऑफ मॉर्टॅलिटी और मॉर्बिडिटी इन बायपास लेस कम्पेअर्ड टू व्हॉट वॉज देअर इन द पास्ट. सो आणि आफ्टर तुमचं बायपास झाल्यानंतर तुम्ही म्हटलं की जसं 40 इथं सुद्धा आम्ही यंगेस्ट पेशंट आय डिड 37 year old whom I did the bypass and oldest was 84 years. 37 years. 7 years आणि 40s मधले भरपूर ते असतात त्यांना, पण तसं म्हटलं की पण त्याला दुसरा देर वॉज नो अदर ऑप्शन, कंटिन्यू ब्लॉकेज एवढे होते आणि की त्याच्यामुळे. तर त्याच्यामुळे एज इज नॉट द ओनली क्रायटेरिया फॉर एनी बायपास, तुमच्या ह्याच्यातच केलं गेलं एवढं यंग. जसं म्हटलं की इन यंग पेशंट वी ट्राय टू डू विथ अँजिओप्लास्टी, कारण की पुढं काही इंटरव्हेन्शन लागलं तर वी हॅव वन ऑप्शन ओपन ऑफ बायपास, तर तसं आहे. दॅट डिसिजन वी कलेक्टिव्हिटी वी कॉल एज हार्ट टीम अप्रोच, म्हणजे वी डिस्कस what is good for this patient, we discuss with in ourselves and we discuss with the family also, त्यांनाही ह्या गोष्टीची जाण झाली पाहिजे की त्यासाठी काय चांगलं आहे, and then we take a call on this. तो असं आहे. आणि आफ्टर डुईंग बायपास इट्स ओपन हार्ट सर्जरी असल्याने तुम्हाला 15 दिवस यू हॅव टू टेक केअर ऑफ तुमचं वुंड्स आणि बट आफ्टर 1 or 2 months you can go to your regular activity and like maybe after 2 months complete recovery is there, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सगळे ऍक्टिव्हिटी तुमचं जे आहे ते तुम्ही चालू शकता. असं काही नाही की तुम्ही केलं की आता संपलं. आता सायन्सच्या फील्डमध्ये रोज R&D सुरूच असते. जे पूर्वीचं सायन्स आताचं सायन्स म्हणजे मोठ्या प्रमाणात त्याच्यात फरक आलाय, माणसाचं जीवनमान वाढलेलं आहे. आता हार्टच्या बाबतीत रिगार्डिंग हार्ट डिसीजेस, व्हॉट इज द लेटेस्ट रिसर्च which has put your field more vibrant and the म्हणजे लोकांचं जीवनमान आणखी वाढलंय, एक नवीन शास्त्र आलंय ज्याच्यातनं तुम्ही हार्टच्या अमुक एका गोष्टीवरतीही मात करू शकता. जसं आधी म्हणत होतं की आता जसं म्हणतो ट्रान्सप्लांटची फील्ड आहे, आधी फक्त आपल्याला माहित असेल फक्त किडनी आणि ह्याच्यात ट्रान्सप्लांट. आता किंवा हार्ट फेल्युअर एक कॉम्पोनंट असतो, एक वेगळा फॅक्टर आहे. त्याचं मोस्ट कॉमन कॉज इज करोनरी आर्टरी, म्हणजे ब्लॉक होऊन तुमचा हार्टची मसल एवढी हे झालेली वीक झालेली की नाऊ देर इज नो पॉईंट ऑफ डुईंग अँजिओप्लास्टी ऑर बायपास, त्याच्याने ते इम्प्रूव्ह. तर तशा रुग्णांसाठी आता आम्ही म्हणतो की लेफ्ट वेंट्रिक्युलर असिस्ट डिव्हाइस किंवा त्यांना की जसं सर म्हणजे की ICD, की त्यांचं राहणीमान वाढावं. म्हणजे त्यांना असं नाही, काय असतं हार्ट फेल्युअर इज अ डिफरंट टॉपिक आपल्याला, की त्याच्यात पेशंटला कंटिन्युअसली ॲज हॉस्पिटलाइज जसं म्हणजे की त्यांना त्रास होत राहतो, हे प्रॉब्लेम्स म्हणजे रिदम डिस्टर्बन्सेस, त्यांना चालणं, त्यांचं डे टू डे ॲक्टिव्हिटी ऑल्सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. इन सच पेशंट देर आर लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजीज आल्या, जसं म्हणतो वेंट्रिक्युलर एलव्हॅज डिसाईड और हार्ट ट्रान्सप्लांट. डेफिनेटली इव्हन इन करोनरी म्हणजे आर्टरी बायपास सर्जरीमध्ये CABG किंवा ओपन हार्ट सर्जरीमध्ये आधी पूर्ण चिरून जसं म्हणतो ओपन, तर त्याच्यात आता मिनिमल इन्व्हेसिव्हच्या गोष्टी आलेल्या आहेत, किंवा म्हणतो की छोटंसं इन्सिजन घेऊन बायपास ऑपरेशन करणं. तर ती ॲडव्हान्समेंट इज देअर इन ऑल द टेक्नॉलॉजी. डॉक्टर मुखोपाध्याय, माय क्वेश्चन मे बी थोड़ा ऑफ ट्रैक रहेगा क्वेश्चन. टू टेक केयर ऑफ अवर हार्ट, of course you are a doctor of heart, what through exercise how we can be more fit and how we can overcome our heart diseases through exercise, how exercise is important for a patient to take care of his heart. Yes, correct. Actually, what you have pointed out is correct, and that we as group of Indians, we have forgotten the value of exercise. Earlier, we were mostly a agriculture-based society, and in that we used to do we never had to do specially some exercise to take care of our body. But now what has happened is we have become more
more into this Western culture and more into a sort of urban culture, and that has taken toll on our bodies, especially physical health and heart health. Now what we need to do to get back to our normal or earlier stage, we always say that there's a common saying in our society is that our fathers and grandfathers never used to fall ill because they were having asli ghee or what, asli coconut oil. But it may not be totally asli ghee and totally asli coconut oil which is responsible. What is actually responsible is that there was more physical activity at that time. I remember when I was a young boy and we had to go somewhere, we never had any scooter or motorcycle. There was only one car, and that was a family car, and whenever there was a family outing we used to go. Otherwise there was all the cycle and walking. So that time we took care of our bodies that way, and it was a sort of unknowing kind of activity. Now we have to switch over to a knowing kind of activity, and for this, like they say, now for everything there is a protocol. So the Americans have come up with a protocol for this also, for exercise. So they are saying that 5 days a week you should exercise. It should be 150 minutes per week of moderate intensity exercise, not the high intensity exercise that Puneet Kannada actor was doing. Puneet Rajkumar. He was doing high intensity training. So that is not recommended. In fact, what we now see is that if there is lack of exercise or if there is too much of exercise, it's a J-shaped or a U-shaped curve, and the death rates are equally high in both. Means if you do more exercise or if you do absolutely no exercise. So the amount of exercise also has been quantified. We should do 30 minutes of moderate level exercise, that too no lifting of weights. Please don't do weights. No gymming, no weights, only moderate level of exercise. What is recommended is cycling, swimming and walking. If you are very overweight, don't do too much of walking because you will wear out your joints. If you can switch over to cycling, and best is swimming, which is almost like a weightless kind of environment. Avoid gymming totally. We have seen so many mishaps in Goa. There have been physical trainers in some famous gyms who have collapsed and come with a heart attack. So I don't want to name anybody or the gyms, but I am just saying, please don't do, if you are going to the gym, just do some normal kind of, without lifting weights, do some treadmill or some rowing or something like that. But cardio is what we normally say. And especially another thing is, if you are going to the gyms, please avoid those supplements. Those supplements are God knows full of what. And another thing that, because most people out here are non-vegetarians, I like to say that yes, you should have proteins if you are exercising, but please avoid the dairy and the poultry chicken, because that is full of antibiotics and full of steroids. And antibiotics will give you antibiotic resistance, and you will not get the benefit of antibiotics when you need it most. And steroids will give you a host of other diseases, infections, as well as steroids cause thrombosis. Along with the latest COVID, which is also giving us thrombosis. So we have to be careful. Another thing what Dr. Rakesh, and you asked Dr. Rakesh about latest things in cardiology, I'd like to point out there are some 2-3 things which have actually dramatically altered the landscape of treatment of cardiology. One is that TAVI, or basically valve replacement without undergoing normal surgery or the bypass or the open heart. So that is TAVI. So what we do is, through the groin we approach and we change the valve. We don't exactly take out the valve, we put in another valve inside that same space where the valve exists. So that is one thing. Second thing is that what regularly cardiologists like Jyoti and I are doing
is that we are doing IVL. Okay. IVL is intravascular lithotripsy. Now that same technology that was used for breaking stones in the kidney is now used for breaking the calcium inside the coronary arteries. So very hard to stent lesions, means sometimes it is very tough and very hard, and there are calcium spicules inside. So the balloon also bursts and the stent also cannot be placed properly. So in such situations, what we do is we place that IVL balloon and we break all the calcium and then we create a smooth passage. There is another way to do that, that is called rotablation. And we have also regularly done that. Yesterday only there was one patient of mine, in 2015 he was advised CABG or bypass surgery. In 2017 I did his rotablation. Yesterday he came, he's absolutely okay. Yeah. So I am also happy. God has given me this chance to, treat patients with new technology. Another thing that has again revolutionized, like he said, that there are some devices which can take care in cases of heart failure. We have done that in Manipal. That is called CRTD. CRTD basically has three, like a pacemaker has 2 leads. CRTD has 3 leads, and it synchronizes, means if the heart movement or the heart pumping is not synchronized, then that will lead to heart failure. So if we can somehow synchronize it, now how do we synchronize? We basically give electrical signals. Nature is also giving electrical signals for pumping of the heart. We are also doing the same through the help of a special pacemaker that is called a CRTD. Another thing that has revolutionized this technology, our field, is that now we have leadless pacemakers. Means pacemakers which can be implanted directly into the heart, and they stay there, and there are no visible marks of any surgery or anything outside. And that pacemaker takes care of the rhythm of the heart, so that the heart is pumping on time, and there's hardly any surgery or anything involved in it. So these are some of the things that have revolutionized our field. It's really interesting. I will move to Dr. Kusnur. मॅडम, खूप महत्त्वाचा प्रश्न आता मी विचारणार आहे. एक सर्वसामान्य जनरल परसेप्शन की मला आता हार्टचं बाबा काहीतरी भीती वाटायला लागले, पण मी हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर मला खर्च परवडणार का? कॅन आय एबल टू स्पेंड दॅट ऑफ मनी? सो लेट्स फॉरगेट इट. I will exercise and I will do this and I will do that. Now, what are the things? There are very few hospitals which deals with heart diseases, and in private sector, obviously Manipal is the topmost hospital. Now, what are the few things through checkups you can go in a proper way to that particular target? There are various health checkups available in Manipal hospital and all other hospitals. Which are the health checkups we need to do to confirm that we are having heart diseases? किती प्रॅक्टिकल आहेत हे हेल्थ चेकअप्स, किती त्यांचा खर्च असतो? त्याच्यानंतर महत्त्वाचा प्रश्न नंतर मला विचारायचं आहे की DDSSY जी स्कीम आहे सरकारची, खूप उपयुक्त अशी स्कीम आहे. ह्या स्कीमी अंडर हार्ट डिसीजेस कव्हर होतात का? आणि त्या स्कीम अंडर जर एखाद्या माणसाला आपला हार्ट ट्रीटमेंट किंवा हार्ट रिलेटेड इलनेसचा ट्रीटमेंट करायचा झाला तर त्याने काय करायला पाहिजे, आणि हार्ट डिजीजेससाठी कुठल्या हेल्थ चेकअप्स करायला पाहिजे, कुठल्या टेस्ट करायला पाहिजे? फर्स्ट ऑफ ऑल कोणाक हार्टाचे चेकअपाक कोण वचूंक जाय? फर्स्ट इज जर इफ यू आर अ मेल अबव 40 years of age, then we recommend that you go for your first heart checkup. But जर कोणाक डायबिटीज बी आसा जाल्यार, इवन इफ दे आर लेस देन 40, कोण स्मोकिंग बी करीत आसता जाल्यार, कोणाचे वेट खूब असल्यार, ब्लड प्रेशराचे दुयेंस असल्यार, आणि बाकी फॅमिली मेंबर्साक हार्ट अटॅक असल्यार, बाकी त्यांचे कझन्स, ब्रदर्स, अंकल्स, आंटीज आणि मदर फादराक अर्ली एजीन हार्टाचे दुयेंस डिटेक्ट जाल्यार, कोणाचे हार्ट अटॅक बी जाल्यार, तसले मनीसांक आणि बेगीन म्हणजे बिफोर 40 ऑल्सो दे शूड गो फॉर अ स्क्रीनिंग चेक. स्क्रीनिंग म्हणजे विदाउट एनी सिम्पटम्स आम्ही डिटेक्ट करता, दॅट इज अ स्क्रीनिंग स्टेज. युजली फर्स्ट ECG करता आम्ही. ECGन जर ऑलरेडी सरान सांगले
हार्ट अटॅक ते टायमान असल्यार और पास्ट आन हार्ट अटॅक असल्यार ते ECG कळटले. बट हार्ट अटॅक जाता की ना ते कळचे ना ECG. ओके, फॉर दॅट देर आर अदर टेस्ट. वी डू एन इको, वी डू अ ट्रेडमिल टेस्ट आणि कोलेस्ट्रॉल बी चेक करचे पडटा. द गुड कोलेस्ट्रॉल, द बॅड कोलेस्ट्रॉलाचे लेवल आमी चेक करता. हेजेर कळटले की रिस्क कितें आसा तुमकां हार्ट अटॅकाचे. These are not expensive. हे सामके within a couple of thousand, 1,000 रुपी 2,000 रुपीजान हे सगळे टेस्ट जातले. आणि जर डिटेक्शन जाल्यार हार्टाचे कितें आसा जाल्यार म्हणजे ट्रेडमिल पॉझिटिव्ह आयल्यार नाजाल्यार इको टेस्टान कितें मेळत जाल्यार तेन्ना एज सर हॅज ऑलरेडी टोल्ड दॅट गोल्ड स्टँडर्ड इज एंजिओग्राफी. एंजिओग्राफी सुद्धा इट इज नॉट एक्सपेन्सिव्ह. फक्त 15 मिनिट लागतात ते टेस्ट करपाक. ते भिवपाचे काय ना. एक दापटे एक इंजेक्शन हातीच्यान घालून आम्ही 100% कन्फर्म करूंक शकता की हे पेशंटाक ब्लॉकेज आसा की ब्लॉकेज ना. दॅट इज द ॲब्सोल्यूट 100% ॲक्युरेट टेस्ट आणि द सेफेस्ट. जस्ट अ मॅटर ऑफ 15 मिनिट्स. या स्टार्टिंग टू एंडिंग इज जस्ट सी. पहिली एक 10-15 वर्सां पहिली इट इज टू बी डन डिफरंटली. बट लकीली आवर फील्ड इज ब्लेस्ड बाय गॉड. आमकां खूब टेक्नॉलॉजिकल एडवान्सेस आसा. So our catheters have become very small. Okay. Hardly 1 or 2 millimeters ache thin catheter and आम्ही already सरान सांगले wristan just like an injection आम्ही भितर वसून एक 15-20 मिनिट आमचे एक्सरे ऑन असतात तेन्ना आम्ही डाय घालता. that dye is also very safe. Hardly 20-30 ml of dye is used. एक 15-20 वर्सां पयलीं ते डाय सुद्धा इट इज टू बी ऑफ डिफरंट कायंड्स. थोडे लोकांक अलर्जी जाताले. आतां आमचे आय कॅन टेल यू दॅट लास्ट 6 to 7 years आमचे मणिपाल कॅथ लॅब इज रनिंग. I don't think we have a single case of allergy due to dye. And it is not just about Manipal. Everywhere it is the same. But angiography has to be recommended by doctor or any person? No, doctor. Let the doctor, let the doctor decide. But I'm just telling that bhiupache garaz na. It is very simple to diagnose today and very simple to treat. So just by missing or being frightened ki angiography naka maka khub like I'm scared, it is painful. It is not at all painful. It is done under local anesthesia. Patient is fully conscious आणि आम्ही भरलेले पोटारूच करता. फास्टिंग सुद्धा दवरिना. सो पेशंट कम्स टू द हॉस्पिटल, डज एंजिओग्राफी अँड कॅन वॉक आउट ऑफ द कॅथ लॅब इमिजिएटली. रावपाची सुद्धा गरज ना. इट इज लाईक एन OPD बेस्ड इन्व्हेस्टिगेशन अँड इट इज द मोस्ट ॲक्युरेट. बट दॅट फियर इज देअर अमॉंग पीपल दॅट इट्स अ मेजर टेस्ट. आणि ओके एंजिओग्राफी जर नॉर्मल असल्यार दॅट पेशंट कॅन बी क्वाईट वी कॅन टेल विथ कॉन्फिडन्स की नेक्स्ट तुमकां जे whatever pain तुमकां whatever symptoms तुमचे आसा it is not because of the heart. We can be very sure, we can tell the patient की acidities आसा ते don't worry, you are not going to die because of that. ते assurance आणि safety आम्ही. But angiography is the gold standard and it is today's technology. It is a very simple OPD, almost like an OPD based test. So that is about angiography and even angioplasty. Sir and Sangle, it has become a very simple affair. आमचे स्टेंटाचे quality has improved a lot over the last 20 years. Lot of advancements have been there. आणि luckily in Goa, आमचे angioplasty is fully covered by Deendayal. आमचे मणिपाल हॉस्पिटलान it is 100% covered by Deendayal. Angiography is not a expensive test. Angiography ते diagnosis करपाक आसा की ना म्हणून, हार्टाचे ब्लॉकेज आसा की ब्लॉकेज ना म्हणून. So that will cost 9,000 in this hospital. But तेजे फुडे जर ब्लॉकेज मेळत जाल्यार एंजिओप्लास्टीची कोणाक गरज असल्यार that is completely free of cost under Deendayal scheme, DDSSY scheme of Goa government. त्याचे पेपर वर्कूय लागना. आम्ही immediate on table सुद्धा करूंक शकता for those patients who have a Deendayal card, and the entire population of Goa is covered by Deendayal. So they don't, there is no like there is no rejection and all. It is covered, everybody gets covered. So they should not, people should not fear coming because just that one procedure will give you so many more years of life. Because it saves your life. It saves your life before it prevents a heart attack from from damaging your heart, and saves you, saves your family's happiness and health. So there is no fear. There should not be any fear. भिवपाची कसली गरज ना. हार्टाचे प्रॉब्लेम डिटेक्ट जाल्यार सुद्धा because of Deendayal and other factors, and the fact that today the whole process is very safe and very simple. Very interesting information, doctor. My last question to Dr. Deshmane. सर, हार्टाशी संबंधित वेगवेगळे विषय सगळ्या तज्ञ डॉक्टरांनी आता स्पष्ट केले. मला वाटतं
ह्या मुलाखतीनंतर जसं डॉक्टरनं सांगितलं की भिवपाची गरज नाही. नोबडी हॅज टू फिअर. ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. ट्रीटमेंट can be within your expenditure, and you need to take benefit of the DDSSY card to take appropriate treatment at appropriate time. That is very important. You need not have to fear. सर, माझा शेवटचा प्रश्न, कोविड ची चॅलेंज यू ऑल हॅव फेस्ड and you are the real gods at that point of time. People came to know that there is not a single god, there can be other gods also who saves the life of the people. कोविडच्या नंतर खूप असे विषय घडायला लागलेत आरोग्याच्या बाबतीत की ज्यांना कोविड होऊन गेलाय त्यांच्या बाबतीत आरोग्याचे आता वेगवेगळे प्रश्न निर्माण व्हायला लागले. आणि आता पूर्वी डॉक्टर घाबरायचे बोलायला की मग माझं हे असं म्हणणं सरकारच्या विरोधात होणार की काय. पण आता इट इज अन ओपन टॉक अबाउट व्हेरियस इम्प्लिकेशन्स, हेल्थ रिलेटेड इम्प्लिकेशन्स ऑफ कोविड रिलेटेड इश्यूज. कोविड नंतर किंवा ज्यांना कोविड झालाय, ज्यांनी कोविडवरती मात केली आहे, अशा लोकांमध्ये हार्ट डिसीजेस वाढतायत अशी एक जनरल चर्चा सुरू झालेली आहे. बरोबर आहे का हे? कोविड आणि हार्ट किंवा ब्लॉकेजचं रिलेशन आहे. हार्ट आम्ही म्हणजे दिस वन पीपल आम्ही सगळ्यांनी पाहिले की नंतर कोविड नंतर किंवा याच्यानंतर काय होतं की कोविड हॅज कॉज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लामेटरी, की म्हणजे त्याच्यानी जनरलाइज इन्फ्लामेट म्हणजे आपण म्हणतो की सूज येणं म्हणजे परत तुमच्या लंग्सवर. आणि तिथं फक्त लंग्सशी रिलेटेड नव्हता तो डिसीज. इट वॉज टू कॉज जनरलाइज त्याचे बाकीचे प्रॉब्लेम. लंगला मेन डॅमेज करायचं ते, पण त्याच्याबरोबर नंतर जे मेन प्रॉब्लेम व्हायचे दॅट इज टू कॉल्ड लाईक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी, त्याच्यामुळे बाकीच्या वेळेस. तर सेम थिंग हॅपन्स विथ द जशी लायनिंग असते एंडोथेलियन आम्ही म्हणतो आपल्या आर्टरीवर किंवा जे ज्याच्यात आपण धमनी किंवा हृदयाचं पाईपलाईन सर म्हणजे तसं, तर त्याची लायनिंग सुद्धा सूज यायची त्याच्यावर. आणि त्याच्यामुळं सूज आल्यावर दॅट वी कॉल्ड एज दॅट म्हणजे तुमचा जो रक्ताचा फ्लो असतो तो स्मूथ नव्हता, त्याच्यात सडनली ब्लॉक होण्याची शक्यता होती. तो वी हॅव सीन लॉट ऑफ केसेस ऑफ द ब्लॉकेज म्हणजे ते ह्याच्यामुळं कोविड नंतर हृदयामध्ये ब्लॉकेजेस झाले. कारण की कोविड झाल्यानंतरचा 1 ते 1.5 महिन्याच्या पिरियडमध्ये तो पिरियड जेव्हा असतो त्याला आपण म्हणतो की बाकीचे सिम्पटम्स त्याला बरे झाले, म्हणजे तो बाहेर आला, सगळं खोकला ते सगळं व्यवस्थित झालं. पण नंतर सडनली काहीतरी हे झालं. फक्त हार्टातच नाही तर आम्ही पाहिलं की मोठ्या पाय म्हणजे तुमच्या मेंदूच्या नसांमध्ये, पायांच्या नसांमध्ये सगळं जसं म्हटलं इट इज सिस्टम इज सेम एव्हरीवेअर. सो त्याच्यात सुद्धा ब्लॉकेजेस झाले सडनली. त्याच्यावर सडनली त्यांना हार्ट अटॅक आले, त्यांना इंटरव्हेन्शन्स लागले. काही सम पीपल हॅव लॉस्ट देअर लाईफ्स ऑल्सो. डेफिनेटली तेवढं रिलेशन्स होतं त्याच्या कोविडच्या बद्दल. इव्हन विथ वी आर सम केसेस अंतर्गत की वॅक्सिनेशन नंतर सुद्धा काही लोकांमध्ये हे जाणवलं. नॉट पर्सेंटेज इज व्हेरी लेस डेफिनेटली, म्हणजे वॅक्सिन हॅव सेव्ड मोर लाईफ्स, करोड्स ऑफ लाईफ दॅन कॉजिंग द प्रॉब्लेम. पण इट इज अ प्रूव्हन फॅक्ट, म्हणजे असं काही याच्यात कुणाच्या विरोधात किंवा बोलण्यासारखं काही नाही, बिकॉज इट इज अ जनरलाइज्ड डिसीज प्रोसेस. Sir, I would like to request you at the end of this program to give a message to our people. As a cardio surgeon, I would like to give message to our Goan people how they should take care of their hearts, and please come forward to take immediate treatment, do your immediate checkups so that your life can be saved. माझी सगळ्यांना एवढीच विनंती आहे, जसं सरांनी किंवा सगळे जे डिस्कशन झाले त्याचा एक मर्म किंवा असं म्हणतो की यू शुड इट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी. आणि जसं आहे की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम जाणवला तर त्याच्या पळू नका. आणि सध्या सगळ्यात जसं तुम्ही आपला आधी डिस्कस, सगळ्यात मेन प्रॉब्लेम इज गुगल. म्हणजे सगळेजण दे ट्राय टू सर्च ऑन गुगल, ट्राय टू सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट. इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंडिया. कारण की जेवढे आता सर असतील, मॅडम असतील, आम्ही आमच्या आयुष्यातले एवढे महत्वाचे वर्ष हे सगळे शिकण्यात घालवले, ते गुगल तुम्हाला 2 मिनिटात कधीच देणार नाही. कुणी नाही तर सगळेजण गुगलवर आज डॉक्टर, इंजिनियर का सगळं झालं, तर सगळ्या गोष्टी शक्य नाही. त्याच्यामुळे आणि डोंट रन आउट फ्रॉम द सिम्पटम. जे आहे त्याला फेस करणं. नाही तर खूप असं मी पाहिलं लोकांना की जेव्हा ते डायग्नोस होतात म्हणजे त्यांना ते गोइंग टू डिप्रेस. काही लोक म्हणतात मी आजपर्यंत तरी ऍडमिटच झालो नाही, असं कसं झालं मग एवढे ब्लॉकेज. पण जी फॅक्ट आहे जसं म्हटलं, जेव्हा एंजिओग्राफी होते तेव्हा पिक्चर इज क्लिअर, देर इज नथिंग बियॉन्ड दॅट. तुम्ही ती सीडी घेऊन त्यांना दाखवा किंवा मला दाखवा किंवा अजून मी त्यांना, की तुम्ही 10 जाऊन तुम्ही यू आर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ ओपिनियन्स. जेव्हा तुम्हाला इट इज नॉट एन इमर्जन्सी, जेव्हा डेफिनेटली तुम्ही दुकान प्रत्येकाच्या ओपिनियन मध्ये सुद्धा डिफरन्स येऊ शकतो, एखाद्या 2%, पण मेजॉरिटी टाइम इट विल बी द सेम.
आणि जसं म्हटलं ड्यू टू गोवा इज व्हेरी बेस्ट बिकॉज आय हॅव सीन दिस स्कीम हॅज बेनिफिटेड द पीपल हू इज टू म्हणजे त्यांना हे शक्यही नव्हतं की विचार करणं की आपण अँजिओप्लास्टी करू किंवा आपलं बायपास होऊ किंवा ड्यू टू दिस स्कीम एव्हरीथिंग इज कवर्ड अंडर दॅट स्कीम. सो प्लीज जसं म्हणते की युअर लाईफ कोणाची जे जीवन असतं ते प्रेशियस असतं, त्याला काही मोल नसतं बरोबर काय असतं. तर ज्या गोष्टी अवॉइडेबल सो दीज आर अवॉइडेबल कॉजेस म्हणतो की जर तुम्ही लवकर निदान केलं, लवकर ट्रीटमेंट केली तर आफ्टर एनिथिंग आफ्टर अँजिओप्लास्टी और आफ्टर बायपास वॉट एव्हर सर्जरी यू कॅन लीड अ नॉर्मल लाईफ आणि तुमचं हे तर डेफिनेटली कम फॉरवर्ड. डोंट सेल्फ डायग्नोज, डोंट सेल्फ ट्रीटमेंट, गो टू अ स्पेशालिस्ट डॉक्टर, शो यू अँड टेक द ट्रीटमेंट. ओके. तर आजच्या या आरोग्य वार्ता कार्यक्रमाचा समारोप करताना जसं डॉक्टर कुसनूर यांनी सांगितलं की भिवपाची गरज ना, आपले मुख्यमंत्री नेहमीच म्हणत असतात की भिवपाची गरज ना. आजच्या या कार्यक्रमात इथे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी हृदयाशी संबंधित हार्ट रिलेटेड डिझिजीज किंवा हार्ट रिलेटेड इलनेसच्या बाबतीत ज्या पद्धतीनं माहिती दिली, मला वाटतं ह्या माहितीनंतर गोयकार आपलं लाईफ धोक्यात घालणार नाहीत. वी नीड टू फेस द चॅलेंजेस, वी नीड टू फेस द सिच्युएशन. आपण सिच्युएशन परिस्थितीपासून पळून जाऊ शकत नाही. हार्टच्या डिझिजीसचा खर्च खूप मोठा असतो, तो आपल्याला परवडणार नाही ह्या भीतीनं अनेक जण ट्रीटमेंटच्या बाबतीत हयगय करत असतात. अशी हयगय अजिबात करू नका. हार्टच्या रिलेटेड सगळ्या पद्धतीचे ट्रीटमेंट अवेलेबल आहेत. सायन्स आणि शास्त्र आज एवढं प्रगत बनलेलं आहे की तुम्हाला अक्षरशः मृत्यूच्या दारातून खेचून पुन्हा जीवदान देण्याची किमया या डॉक्टरांमध्ये आहे. त्यामुळे गोयकरांनी आपल्या हृदयाशी संबंधित हार्ट रिलेटेड इलनेसच्या संबंधित दुर्लक्ष करू नये. ताबडतोब तुम्ही त्याच्यावरती ट्रीटमेंट घ्यायला पाहिजे. ताबडतोब टेस्ट चेकअप्स आहेत, ते चेकअप्स करून नेमकं काय दुखणं आहे किंवा काय इलनेस आहे याची खातरजमा करून त्या पद्धतीनं तुम्हाला ट्रीटमेंट घेणं शक्य आहे. राज्य सरकारने जी हेल्थ रिलेटेड स्कीम तयार केलेली आहे DDSSY, या अंतर्गत या सगळ्या ट्रीटमेंटचा समावेश होतो. त्यामुळे आपल्या हृदयाशी संबंधित रोगांकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमच्या हृदयाची काळजी घ्या. तुमच्या वागणुकीत जसं हृदय साफ असायला पाहिजे तसंच आरोग्याच्या बाबतीतही हृदय साफ असण्याची गरज आहे. जे प्रकार, ज्या घटना अलीकडे गोव्यात घडतात, मोठ्या प्रमाणात हार्ट अटॅकमुळे मृत्यू ओढवण्याचे प्रकार भरपूर वाढत आहेत. याचाच अर्थ आपण हार्ट रिलेटेड इलनेसकडे दुर्लक्ष करतो आहोत. हे दुर्लक्ष करू नका. आपल्या विज्ञानानं तेवढी प्रगती साध्य केलेली आहे. देवदूत बनून डॉक्टर आमच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहेत. तर या डॉक्टरकडे कन्सल्ट करून तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. खूप जगा, भरपूर जगा, आनंदाने जगा आणि हे आयुष्य पूर्णपणे या आयुष्याचा आनंद लुटा. थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर्स फॉर युअर मला वाटतं युअर टाइम इज व्हेरी प्रेशियस. युअर पेशंट्स मे बी वेटिंग देअर फॉर युअर कन्सल्टेशन. पण डॉक्टर म्हणजे कसे देवदूत असतात ते आम्हाला कोविडच्या काळात पाहायला मिळालंच आणि हेच डॉक्टर आमच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहेत. आज या कार्डिओलॉजीशी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांशी आम्ही गोवन वार्ताच्या आरोग्य वार्ता या कार्यक्रमात संवाद साधला. अशाच पद्धतीनं यापुढेही वेगवेगळ्या इलनेसच्या बाबतीत वेगवेगळ्या तज्ज्ञ डॉक्टरकडे आम्ही संवाद साधणार आहोत आणि त्याचा फायदा निश्चितच गोयकरांना होणार याची आम्हाला खात्री आहे. खूप खूप धन्यवाद.